Hi, welcome to my channel. Today we're gonna talk about word classes or parts of speech. මොනවාද මේ word classes එහෙම නැත්නම් parts of speech කියලා කියන්නේ? You know there are 26 letters in the alphabet and these letters combine in different ways to form words. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යෙදෙන වචන අපිට groups 9කට බෙදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ groups 9 තමයි අපි parts of speech එහෙම නැත්නම් word classes කියලා කියන්නේ. So why we want to learn these 9 word classes? This is the base of constructing sentences. අපි මේ word classes හරියට දැනගත්තොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ English වල මේ words හරියට sentences build up කරද්දී ඒ sentences වල words හරියට place කරන්න. So that's why we want to learn these word classes. So now let's move on to the lesson and see what are these 9 groups of words. First one, nouns. Second one, verbs. Third one, pronouns. Fourth one, determiners. Here we mainly talk about articles. And fifth one, prepositions. Sixth one, adjectives. And seventh one, adverbs. Eighth one, conjunctions. And ninth one, or the final one, interjections. Some call this exclamations. These are the 9 parts of speech or 9 word classes. Anyway, we'll be discussing on each word class in detail in further lessons, and today we're going to talk about nouns. So let's move on to the nouns. When it comes to nouns, it has 5 types. First, let's see what are nouns. මොනවාද nouns කියලා කියන්නේ? Nouns කියලා කියන්නේ අපි මොන හරි දෙයක් හඳුන්වන්න use කරන්නේ noun එකක්. Basically we use nouns to introduce things. For an example, we can say boy, girl. ඔය වගේ අපි කාව හරි එහෙම නැත්නම් මොන හරි දෙයක් හඳුන්වන්න අපි use කරන්නේ noun එකක්. දැන් මේ nouns අපිට types 5කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ types 5 තමයි common nouns, proper nouns, collective nouns, material nouns and abstract nouns. මෙන්න මේ වගේ වර්ග 5කට අපිට nouns වෙන් කරන්න පුළුවන්. common nouns කියන්නේ මොනවාද? common noun එකක් කියලා කියන්නේ in general if we want to say something we use a common noun. අපිට පොදුවේ දෙයක් විස්තර කරන්න ඕනේ නම් අපි use කරන්නේ common noun එකක්. ඒ කියන්නේ මොන හරි විශේෂ නැති පොදුවේ දෙයක් අපි කියනවා නම් අපි use කරන්නේ common noun එකක්. For an example, boy, girl, student. It's a general thing which is not specified. So for these types of things we use common nouns. And the second one is proper nouns. Proper nouns are the special names. අපි proper noun එකක් use කරන්නේ හැමතිස්සෙම විශේෂ නමකට. විශේෂ නමකට තමයි proper noun එකක් කියලා කියන්නේ. It can be a name of a person, name of a thing or name of an event. අපි ගත්තොත් නිමල්, Peter. That's a name of a person. So it's a special name and it is called a proper noun. For an example, we can say New Zealand, China. That's a special name of a country. එතකොට ඒක special නමක්, රටක special නමක්. So it's a proper noun. And the other one we can say Vesak. It's a name of an event. So that is also a proper noun. And the other one, collective nouns. It's the third type of nouns, collective nouns. Collective noun එකක් කියලා කියන්නේ මොන හරි ගොඩක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ සමූහය එකක් විදිහට කියන්න ඕන නම් අපි use කරන්නේ collective noun එකක්. For an example, we can say a slab of chocolates. Chocolate slab එකක්. එතකොට chocolates ගොඩක්. එනට තියෙන්නේ slab එකක් විදිහට.
එතකොට ඒක අපි chocolate slab එකක් කියන එක. අපි කියනවා a slab of chocolates. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් grapes bunch එකක්. A bunch of grapes. That's a collective noun. When we want to express a group of things as one whole thing, we call it a collective noun. And the other one is material noun. Material nouns are the nouns which we use to denote some kind of matter. Matter එකක් කියලා කියන්නේ ලේසියෙන්ම කිව්වොත් matter කියන්නේ අපිට වෙන් කරන්න බැරි දෙයක්. It's kind of a substance. හරියට කිව්වොත් sugar, water ඒ වගේ දෙයක්. Material එකක්. So to call these things we use material nouns. Next type is abstract nouns. Abstract nouns are always used to express feelings or something which we can't touch or see. අපිට physically පේන්නේ නැති දෙයක් express කරන්න තමයි අපි abstract noun එකක් use කරන්නේ. Mostly the words ended with ness, N-E-S-S, ness, and ship, S-H-I-P, ship are belong to this abstract group. හුඟක් වෙලාවට ness ඒ කියන්නේ N-E-S-S, ness කියන word එකෙනුයි S-H-I-P, ship කියන word part එකනුයි end වෙන words අපි ගොඩක් වෙලාවට අයත් කරන්නේ මේ abstract nouns කියන group එකට. For an example, we can say friendship, leadership, sweetness, sadness, happiness. All these nouns are belong to abstract nouns. So these are the 5 types of nouns in English, and it's better to have an idea on each type of nouns, since you will be able to apply these nouns in building up sentences in further lessons. So anyway, I think you have got a proper idea on nouns as well as word classes from this lesson, and we'll be covering the rest of the unit from the next video. Hope you guys enjoyed our video. If you did so, please subscribe our channel and put a like on us. See you all with another interesting video. Have a great day. Bye bye.